Hello, kansubire nti muli bulungi, kansubire nti buli kimu kitambula. Si byangu. Mbimanyi si byangu. Kyovola banze buli lwe najjanga nja kubajjukirizanga bane tukole nnyo. Tugezeeko tuteekemu amaanyi. Bikaluba naye tujja kumala tuwangule mpola mpola. Leero nina akantu kenjagala okwogerako. Katonotono. Waliwo one of the investigative journalists that we have in Uganda, ye Dean Lubowa Sava. Aina ka clip ke afulumya some time ago nga nnyonnyola lwaki business community etya okwogera ku politics mu Uganda era wa ensonga ze. Kati katusoke tukalabe then nzije tubeko opinion jetuwa. Now this goes to the business community. As we speak now, ku issues ezikwatagana n'ebyobufuzi batyo zisemberera okusinziira ku muliro ogwayo kyabannabwe engalo. Bwenjogera bwentyo you can think about the man called Chigundu Suleiman. Yaliko once governor Bank of Uganda, yali musajja wa amaanyi ng'akoze ne bank eyiye. But empologoma yalina okumumira kuba yali agenze ku ludda oluvuganya ng'ayingidde FDC. Banka teyadda n'ebirala by'obugagga bye byonna. Once a rich man yafa mu bulamu obuteegombesa. Talk about Dr. Wavamuno. Ono mu 2016 yajja ne yeetaba mu kalulu akalimu bambabazi mu kwagala obbawagira kuba baali mikwano gye. Ogenda okukakana nga bamuweereza summons ezaali ez'amabanja ne bamukuba biru za returns nga abanjibwa obuwumbi 7.2 billion obuwumbi 7 mu obukadde 2. TV yete yalusigala ne bizimbe byonna byagenze. Ekikwe kuwagira avuganya ali mu buyinza kye kitegeeza bw'ojja n'otunuulira Sudil naye banka bwetyo bwe yalugenda nti bonna baali basajja bambabaza ate nga mbabaza azze kuvuganya mukama we era nga bano bali willing. Kati bano bo kibatategeera oba bali baali mu muzannyo gwa byabufuzi kuwuddisa bannansi oba baali ddala mu byakwevuganya bituufu. Ono baali bano bo baali n'okkafiiramu kuba baali bamaze okulaga kkala zaabwe entuufu. Kati olwo kitegeeza nti atudde mu buyinza alina okubamira. Bano yensonga nti kati olaba olwaleero luno bwe twogera business community teyagala kwesembereza byabufuzi. They are keeping quiet. Same apply to the traditional leaders between olwaleero. Anti sente zaffe zonna katuziteeke mu gavumenti eddako tuleme kufiirwa then ne mwene eriko tuteekeyo okwo. Ono bw'aba asigaddewo tusigala tukyali mu mukwano naye tajja tugoba then ono bw'aba yazze tatulabe nga bwe tubadde tulwanyisa naye asigale ng'atukkiririzaamu. Gwe mulimu gwe bazannya mu byobufuzi bwe tuba tuzannya tubala empiki z'okukyusa obuyinza. Naye bw'olaba basirise bwe bati nga tebaagala kwesembereza kubanga kati olwaleero luno wali badde olaba business community ng'eri mu kutiguka nnyo either ne Kyagulanyi oba ne mutabani w'omukulembeze oba ne president ali mu buyinza naye bonna wasirise tebaagala kubyesembereza. Bano ne bwe bakunga mujje tugende twekalakase tujje ku gavumenti mujje tukole bwe tuti. No one talks about that. Tebaagala kubanga bakimanyi bayinza okugwa ku kyagwa ku Sudiru oba ekyamira wava muno oba Kigundu oba tutegeragana. Kadani ebyo bw'obissa wabbali business community manya nti terina kyegenda kuyamba mu transition yeno eyo GGM. Hello. Oh, I love the way he put it. Naye njagala kumuwa opinion yange. Waliwo kye bayita strategic management mu business. In the business world or in the business environment, waliwo a number of factors or forces that come to play. These factors can be divided into two. We have got internal factors or internal forces, and we have got external factors or external forces. Internal factors, those are factors where the business has control over them, meaning that they can do something about them directly. Okugeza, your employees, the management, your employees, the attitude, abakozi bakola batya emirimu, oyina abakozi bameka, abakozi bali trained okusobola okuprovidinga services oba okuserenga product gyotunda. So ekirala, shareholders, you can think of
policies zoyisa mu business yo engeri gye zikolamu nti these things the environment eri mu business that in those internal factors business nga business erina capacity ne control over these forces. Now, what about the external factors or external forces? External forces, these are forces whereby the business itself doesn't have control over them. Those are the two forces. Business yonna eri munsi yonna world over zebagoberera. There are two forces. Now, there are subsets under those forces. Tugende ku external forces and I will show you lwaki engeri gy'olabamu business community okubanga esirise lwaki kiri bwe kityo. Among the external forces we have the economic forces, we have the social, cultural, demographic and environment forces. We have got political, governmental and legal forces, technological forces and competitive forces. All those forces zenjogedde business as an entity tezirinaako control. The business does not control competitive forces. Your competitor, you do not control that person. You cannot. Nti, you have got a university A, Makerere University, you have got university B, let's say Victoria University or Cavendish University. Makerere University doesn't have control over Cavendish University. Makerere University doesn't have control over Nkozi University. It doesn't. But it has got control over its lecturers. It has got control over its resources. Zerina. Nti, competitive forces, those are external forces. It has got to continue operating ngeina okuteka into consideration those forces. Secondly, technological forces. The advancement of technology affects the business. Let's say, nti if a university advanced, neberanga most of the lectures given can be delivered like via Zoom. Nti omwana ajja kubeera gyali asomereyo. That is technology. You need technology to do that. Gwe university yo nesigala nti your students must come to class. That is different. Kitegeeza nti oli asomeseza ku Zoom asobola okukupa. They can outcompete you because they are moving so fast. Just imagine if you can access a library just by a click of a button. And another person has to go to the library, like physical, okufuna akatabo. Naye omuntu waba asobola okufuna online books, n'osoma akatabo ko ne kiggwa. Nti oba ogonzezza engeri yo deliveringamu services eri ba customer abo. Tugende ku economic forces. Economic forces, njagala okuwa example nti olaba economy as a whole, economy y'eggwanga bwebanga te performing bulungi, whether the economy is going through inflation or depression or anything economically, kigenda ku affectinga omuntu wa wansi, customer wo. Nti omuntu waba talina economy eri wansi performing bubi, omuntu talina capacity efuna sente okugenda okusasula tuition. Do you think the university will operate? It will not operate. Why? Because the purchasing power ey'abantu eri wansi. Kati ekyo kya affectinga enkola ya business. University teyina control ku economy ya ggwanga. Tejina. University eyina control ku capital gw'erina, ku sente abaana zibawaayo ku tuition. So si economy as a whole tesobola ku influencing inflation, tesobola ku influencing purchasing power of the common man. It cannot. But as it operates, it has to take into consideration that factor. Katuwa example esooka. Nti just imagine go did the tuition wo, you have raised your tuition ngali very expensive. Naye nga abantu b'osaba tuition tebasobola kufuna sente zisasula tuition, olowooza n'ofuna abayizi.
tojja kubafuna. I don't know whether I am making my point clear. Tugende ku fact endala. Social, cultural, demographic and environmental forces. Social forces twogera ku society, how the society operates. How is the society viewing that university? Muno motunulira corporate image. Nti osobola okubrandinga university yo nga y'abaana abali violent, abaana abeekalakaasa buli ssaawa, nti omuzadde ajjakera ku makyagamenzi sisobola kutwala mwana wange mu university eyo. Kitegeeza ki? Nti you will not get customers. Why? Because your university socially tekola bulungi. That is why olaba some universities bakola kye bayita corporate social responsibility, nti ajja kujja apartneringe ne a particular artist. Chovolaba nti Victoria University eyina ba ambassadors. Kunishiba, for example, okugezaako okuleeta ekifaananyi. That's why olaba nti Chameleone we yali graduatinga ku Cavendish. Ekifaananyi kye kyavaayo okusobola okuleeta ekifaananyi ekirungi mu public, basobola okwapiiringa ba customer oba abaana abava mu masomero bakole ki, bajoininga university. Tugende ku cultural aspect. How does the culture of the society affects the business operations? Tugambe nti bosanga society nga yo te believingira mu kusoma. That is the culture. Bo bakula bagamba okusoma si kulungi. That is the culture. Do you think your university will work? It will not. Why? Because culture affects them. For example, in the northern Uganda, ewali nomadic people, those people who move from one place to another, nga balunda ebintu byabwe, balunda ente zaabwe, ebisolo byabwe. Do you think you can get that child okusoma mpaka ku university? Tekisoboka. Nti culture yaabwe dictating their way of living. Kakati kitegeeza nti tebajja kujja kujoininga university. Nedda. Culture eyina impact nene. So gwenga business person oyina okukitunulamu. Ekirala demographic factors. Demographic factors tutunuulira families, notunuulira ku age, notunuulira working capacity, consumer purchasing power. Waneeno wejjiramu nti oleese university mu kitundu ekirimu abakadde, tekirimu baana bavubuka bagenda kujoininga ssomero. Abakadde banajja ne basoma. The answer is no. Kitegeeza ki? Nti gwenga university olina okumanya wa wenteeka university yange, wa wenteeka business yange. Kuba mwakafaananyi n'okwa weebuuza ekibuuzo nti lwaki abatunda coffin z'abafu babeera basurrounding ebiseera ebisinga ewali eddwaliro? Nti demographics zikulaga nti eyo ye location erimu abantu abasobola okugula product yo. Nti omuntu bw'anaafa ajja kujja kuguleko coffin. Tosobola kukwata business etunda coffin n'ogitwala ku church ebegenda okuliraana church ebegenda kugwa. Tosobola kukwata business etunda coffin n'ogitwala kumpi ne hotel. Tojja kutunda kubanga bakasitoma tebaliiyo. Simanyi oba ntegeerekeka. Nti ezo ze demographics zolina okutunuulira. Ekirala environmental factors. Environmental factors tutunuulira factors eziri influenced by the nature, the acts of God. Nti amataba we gaba gazze gasobola okwera ebintu bingi. Omusana bwe gujja ne gwaka mungi gusobola okwaffectinga. So let me give an example. Just imagine it rains heavily for 3, 4, 5 days. Nga student asobola kuva waka kugenda ku ssomero. Do you think the university will run? It will not run definitely because abaana tebasobola kujja kusoma. So ndeera bw'obeera okola business yo, you must put this into consideration. Nti omwana bw'anaaba tasomye ogenda mumuwa ekibonerezo. Now let me just bring it as a scenario.
senga ogamba nti okay abaana tebajja kusobola kujja kusoma. Why? Because wabaddeyo floods, enguudo ne bazeera, entindo ne bazeera. What can we do? Why don't we deliver our services via Zoom? Nti omwana ajja kuba gyali ali waka tasobola kujja ku ssomero naye ali waka atasigale nga asoma. That is where technology aspect comes in relation with environmental forces. So ezo the forces is affecting how a business runs. Now nsembezaayo political, governmental and legal forces lwansonga nti erina direct relationship ne kyoyogerako. Political reasons or forces nti senga business katugeze senga tubeera mu environment nga Uganda ne wabeerawo okwekalakaasa okuli politically motivated. For example, in 2020 mu November ne December abantu bekalakaasa kubanga Bobi Wine bamukwata. Olowooza business zakola. Businesses tezakola. Why? Because politically there was an instability. People were rioting. So kitegeeza ki nti bwoba oti yaga siri agenda kujja kugula lugoye, teri agenda kujja kwagala kugula kagaali. Because the political situation is not stable. If there is a war going on, do you think businesses can run? The answer is no. So ezo political factor teri yo business ejina mu control nedda. Then governmental factors kitegeeza nti policies eziyisibwa government za affectinga zitya businesses, oba government bweba ekozeseza approach ki. Oyinza okugamba nti government egenda kuspendinga. Government bwe spendinga nnyo abantu bafuna emirimu. Abantu bwe bafuna emirimu bafuna capacity ezigula services ezibeera delivered. Ate government bwe esalawo ne taking approach nti tugenda kukatinga ku spending yaffe. Kitegeeza ki? Nti government bwe cutting up ku spending abantu tebajja kubeera na capacity nungi egula products zotunda. Kampe example ey'okubiri nti government sengekeera ku macha negamba nti tubaninze okutunda product A. Do you think the business is going to run? It will not run. Why? Because that is a government policy. Business teba na control kweyo policy. Then tugende ku legal forces. When you look at the legal forces or factors, these are factors ezirimu laws, amateeka. Njagala okuwa example nti senga tuba netteeka erigamba nti omukozi wo alina okusasulwa kyenkana bwe kiti kibayita minimum wage. You can't do anything about it. You have to pay. Now the question is, gwenga business, can you manage to pay? Nti bonoba toyina capacity sasula mukozi wo sente ezo zeyeetaaga tojja kusobola cooperatinga. Simanyi oba ntegeerekeka nti waliwo amateeka oba etteeka eddala nti bwe bagamba nti okuba ne university you must meet these requirements. These are requirements you must meet or else you're out of business. So those are factors which are external to the business. Business tezinako control. Now let me come directly to your issues. Ideally, we should not have any time at any point a situation where businesses play directly into politics of a country. We shouldn't have that. You should never advocate for it. It is the worst you can advocate for. This is being frank. Frankly speaking, you do not want a situation where all policies are passed in the best interest of businesses. Teri business eyina kukkirizibwa kuyingira mu byabufuzi
directly. Ekyo kintu kya tabu nnyo nga gye nkomezza. Why? Because every business is profit oriented. Buli muntu atandika business n'ekigendererwa kimu kufuna magoba. What happens? Nti esobola oku influencinga amateeka agayisibwa. Nti bwe gaba gayisiddwa gasobola okubanga gawa abo abatono obuyinza okubenefitinga at the expense of the country. Njagala ku example. It is very easy to influence a creation of monopoly in a country. Now, when you create monopoly, what does it affect? Kitegeeza nti a business can dictate the prices. It can dictate quality. Nti olw'okuba toyina competition kye basalawo consumer kyagenda nakyo. Ekyo kikyamu. Nti you should have an open market. Jangu kola business genda bw'oba oweddemu. That is how it should be. Businesses tezirina kwenyigira mu byabufuzi. Era tulabye nnyo nga waliwo businesses ezimu nga contracts baziwazo zokka. Business endala contract ne zifuna ku lwaki nti beenyigira direct mu byobufuzi. Ate ekyo kya affectinga business engeri gyegenda okuwangalamu. Era strategically aba business people abasinga they try to insulate their businesses from politics okusobola okusurvivinga. Si kirungi business kuyingira byabufuzi. Ekyo kimu ekyokubiri. Businesses bakasitoma abo babeera bonna wamu. Bwe nkeera ku makya ne ngenda ku ssomero, lekitera talina kunsomesa nti nze mpagira kibiina ky'abafuzi bwe kiti. Ayina kusomesa muyizi. Omuntu bw'ajjewo okugula olugoye tajja kugula lugoye, tojja kumuguza olw'okuba ye wa kibiina bwe kiti. Business erina okulabirira buli muntu. Bakasitoma terina kusosola mu bakasitoma. Y'ensonga lwaki business tezikkirizibwa kubeera mu byabufuzi. Eyo political suicide nti omukulembeze ajja kubeera forced because be bakuteekamu ssente, so you're going to be favoring them, which is wrong. And eyo embeera bw'eri nga tuseewo mu Uganda, abantu balina okukola ki? Okweraliikirira. Balina okweraliikirira kube kw'amaanyi nnyo. Kijjawo competition. So okugamba nti nno business community tekyayogera ku byabufuzi bwe balina okukola, bwe kirina okuba, tebalina kwenyigira mu byabufuzi. Businesses zirina kusigala ku mulamwa ogw'okuprovidinga services and products to their consumers, not dictating, because at one point in time, this time bajja kuyamba eno government etandika okuteekawo embeera nti you have to do ABCD. Nti kati ezo factors bwe zinaba zijja ojja kulaba nga buli kintu ekikolebwa nga business ze zisalawo. Njagala ku example. Ngenda kukozesa South Korea. Waliwo omusango ogumu ku misango egyavunaanibwa president gwe bajjako, Miss Park. Yali avunaanibwa olw'okuba yali ayina omukwano ogw'enjawulo n'ekitongole ekimu ne kampani emu ey'amaanyi. Osobola ogenda n'obisomako. Gwali musango munene nnyo era gwamusinga, gwali kwa corruption. Nti baamuvunaana nti yakwatanga ne speech ze n'aziwa omu ku mikwano gye abava mu kampani eyo. Nti tekikkirizibwa
tetulina kuteekawo mbeera eyo. Kankuwa example endala ya South Africa. South Africa waliwo families ze bamanyi nga almost ze dictating who becomes a minister of what. Nti bayinaaga amaanyi agasala wani alina okuba minisita. Kati buli mukulembeze abeera mu muyinza ekyo alina okukirwanyisa. Kubanga bw'owa ennyo bizinesi zina amaanyi, business community bwebanga erina this power okukubuulira ekyokukola, nti bw'okola ky'otayagala kukola, kitegeeza basobola okukyusa obukulembeze nga bwe baagala. Ekyo kiri suicidal. It is not healthy for the community. So Mr. Lubowa, your analysis makes meaning. Naye ekituufu kiri nti we can never have a situation. Era nze bwe ndaba omukulembeze agezaako okulaga nti business esigale mu business lane, that is okay. Ekyo kirungi, kiyamba ensi yaffe, kiyamba bakasitoma baffe, kiyamba ba consumers. Then ne political leaders balina osigala mu lane yaabwe, basigale mu kukola politics, baleete policies eziri beneficial to everyone. Obwo bwe bukulembeze obusobola okusustaining ensi. Business community terina kuyingira mu politics, tesobola. Weekikolera muba mutandise okwetulisizaako bomu. Kanzija ku nsonga y'abakulembeze b'ennono. Abakulembeze b'ennono tebalina kwogera ku byabufuzi directly. Eyo era yaliwo where omukulembeze w'ennono yalina political power. Eyo era yaliwo. That era it ended long time ago. Era gye tulina egezaako ku streamlininga. Bw'oba oyagala ku borrowing a leaf, you can go to countries with monarchs and countries that have got prime ministers, executive powers. You can talk of Bhutan. Baina kabaka ne babeera ne prime minister. You can talk of Thailand. They have a king, a royal family, and they have a prime minister. You can talk of UK, England, baina monarch ne babeera ne prime minister. Nti ogwo omulembe gw'okubeera n'abakulembeze abeenyigira direct mu by'obufuzi nga bakulembeze bannono gwayita. That's why now we have a constitutional monarch. Ekizibu kya Uganda yaffe si kuba nti tetuyina na byabufuzi bazanya byabufuzi bulungi. Nedda, ze ndowooze ekizibu kyaffe bannabyabufuzi butaba na kwagala okwo kwe balina okuba nakwo, nti bafa mu kukwekkusa abasinga. Naye singa bazanya ebintu byabwe nga bwe birina okuzannyibwa, enguudo ne zizimbibwa, amalwaliro ne gazimbibwa, abasawo ne basasulwa, abasomesa ne basasulwa, trust me, bino bino tojja bitunuulira because they are not relevant. Nze sandyagadde kulaba nga tufuna ekyaliwo nga kabaka bamuganyogende Bugerere. I don't want to see it. Abamu muyinza okuba temwakiraba. One time I will do an episode about that. Sagala kulaba that scenario. Sagala kulaba nga business zifailinga. Why? Because this supporting a particular political player. Businesses should not be involved in the politics of a country for the good of that country. We don't want to see policies passed nga favoring only certain business community, nga business community endala ekolaki zibeera affected. That is my opinion. If you want to read more about this, please, you can grab yourself a book about strategic management. They talk about it. About political education, they talk about it. It is not advisable for any business to play into politics directly. Mubeere bulungi, mweraba.